विदेशाचे आमचीगेले कार्यक्रमाक तुम्ही सगळ्याक हांव अमृता नायक स्वागत करता आसा. आमगेल आयज प्रोग्रामांत आमगेलो आसा ती राजीव कामत मॅम. हांणी मुंबई युनिवर्सिटी देखून फिनान्स आनी ग्रॅज्युएशन कोड न्हू फिनान्स अकाउंट्स असल फील्ड्सांत 35 इयर्स प्लस तांगेल एक्सपिरियन्स आसा. राजीव मॅम तुमकां आमगेल्या शोन तो स्वागत करता आसा. नमस्कार अमृता. थँक्स जी विदेश आमचे गेले एक प्रोग्रामाक आपयलेल्याक. तशीच मिगल ब्रीफ बॅकग्राऊंड म्हळ्यार हांव आतां राबच्याक डालसांत आसा. डालसांत जे आमचीगल समाज आसा ताजे हांव को फावंडर म्हूण आसा. तशीच मिगल बेज म्हळ्यार हांव मूळ गांव आमगेले बॉम्बे. आमी बॉम्बेन साना होड जालेलो पण आमगेल गांवतुले ओरिजिनल कुंदापुरा देखून आमगेल आजो बॉम्बे आयलो तेन्ना देखून आमी बॉम्बेन टू बॉर्न ब्रॉट अप आसा. आनी मिगेल कामा निमित्त हांव मस्ट कंट्रीजांनी फिर न्हू. लास्ट हांव युएसान तू आयलो. सो आतां युएस आमगेल बेज आसा. मिगेल स्वताले बिझनस आसा थंय फायनान्स कन्सल्टन्सीन तू. सो आतां रायट नाव थंय देखून हांव आतां ओन्ली फॉर जीएसबी सेवा मंडळ गणपतीक हांव एवरी इयर येवचें तशीची ह्या पण हांव आयलो. राजीव कामत मॅम तुम्ही आमकां मस्त हेल्प केलेलं आसा, आमकां मस्त सहाय केलेलं आसा. यूथ ऑफ जीएसबीक आमकां मस्त मार्गदर्शन केलेलें आसा. सो तुमगेले हे मोतेद वर्षाचे एक्सपिरियन्स आयकतना भारी खुश जाता. असं कसं म्हणारी तुम्ही विंगड विंगड कंपनीजांत काम केला, विंगड विंगड सेक्टर्स फिल्ड्सांत तुमगेले एक्सपिरियन्स आसा आनी 35 इयर्स म्हणारी तेन्ना देखून आतांचे अडवान्समेंट टेक्नॉलॉजी असो कसं नाही पुरा एक नमने चेंज झालेलं असो. सो ते तुम्ही पुरा पळयला म्हणून सांगेत. सो तुमगेले युएस वच्चे फुडचे एक एक्सपिरियन्स वर्क कशी असेल कसं म्हणून हांव एक बिलीव करची म्हळ्यार इतलें की तुमकां कसं डेडिकेशन असल्यार पळय तुमी कसले करयता. म्हाका उडगाचो हांव म्हगेलें ग्रॅज्युएशनांनी केलें. मागीर आमी सोदीन ती सोमाले की मस्त एप्लिकेशनांनी घालन आनी आमी म्हाका खंय जॉब आनी मेळनाशी. हांव व्हेरी डिजेक्टेड जालेलो. हांव सोदीन ती सोमाले देखून हांव प्रसाद घेवच्या गेले टायम हांव सांगलें सोम्याक म्हाका जॉब खंय मेळना म्हाका अशें तशें. सोमान म्हळें की मेळटा म्हण. प्रसाद घेतलो मागीर बिलीव करची ना 10 दिवसां भितर 3 जॉब्स मेळिल्ली ती. आनी 2 व्हडले कंपनी दाखवून आशिल्ली एकच वेरी स्टार्टअप कंपनी. सो तेन्ना हांव परत मागीर अगेन अ क्वेश्चन की आमी मुखार कसं करचें म्हण. तेन्ना सोम्यान म्हाका सांगिल्लें मागीर कशें यादी सांगिल्ली म्हाका तें गोत ना पण तें मिनींग आशिल्लें मागीर इट्स बेटर टू बी रादर दॅन बींग अ ड्रॉप इन द ओशन इट्स बेटर टू बी द ओशन म्हण. त्या निमित्तान हांव कसं केलें म्हळ्यार हांव एक स्टार्टअप कंपनी जॉयन केल्या एज अ फायनान्स हेड म्हूण त्या टायमार. पूण दाखून बिकॉज हांव म्हगेले कॉलेज डेज दाखून कामांनी आशिल्ले निमित्त म्हाका एक्सपिरियन्स गेन करची मस्त आशिल्लें. सो म्हगेले हांव लॉ केलें. हांव म्हगेले अकाउंट्सांत हांव म्हगेलें मॅनेजमेंट केलें. सकट कर न्हू हांव इतलें आशिल्लें की हार्ड वर्क नेवर लेट्स यू डावन. एज्युकेशन इज समथींग वीच हेल्प्स आनी एक्सपिरियन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. टेक्नॉलॉजी कितले चेंज जावं दी पण हें जें तुमगेलें एज्युकेशन आसता आनी तुमगेलें जें नॉलेज आसता दॅट मेक्स यू मोर स्ट्रॉंगर. आनी ताजे निमित्त हांव केन्ना जॉब्स आनी जॉयन करता रावलो देन आय गॉट लायक वेरी बीग प्रमोशन्स एंड ऑल. लायक हांव म्हगेलें एक लास्ट कंपनी जे आशिल्लो द कंपनी दॅट आय लेफ्ट लास्ट ताजे भितर एक 1.5 वर्सान हांव 5 प्रमोशन घेवन आयलो. बट दॅट वॉज जस्ट माय डेडिकेशन एंड द वे फोकस्ड एप्रोच असल्यार यू कॅन डू एनीथींग. आनी थंय देखून म्हाका हँड पिक केलेलें आमगे सीईओन. आनी ताजे मागीर आय बीन ट्रॅवलिंग द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दॅट. इन ओवरऑल आय मॅनेज नियरली 46 कंट्रीजाक हांव मॅनेज केला. त्या निमित्त ते एक्सपिरियन्सान सकट वॉट वॉज समथींग की नॉलेज बेज आशिल्ले निमित्त आय स्टार्टेड माय ओन बिझनस बिकॉज दॅट आय कॅन डू समथींग मोर म्हणून. आनी अदर दॅन युएसात खंयचे कंट्री व्हरलेले ना विजिटाक म्हूण मागीर आमी तशें करून हांव स्टार्ट केलें तें. सो देवाले दय म्हणचें न्ही की देवाल्यान सोमालें म्हणून हांव व्हेरी डेडिकेटेड टू दॅट वर्क. सो तुम्ही सांग देखून व्हड जालेले मुंबईन तू म्हण सांगिल तुम्ही. सो मुंबई म्हणटाना तुमगेले ते मुंबई स्पिरिट्स तुम्ही उलयतना आमकां कळटा आसा. आतां तुमी मुंबईन इतलें शिकून तुमगेलें चायल्डहूड आनी थंय आसून तुमी युएसाक मूव जाले न्ही. सो ताका
US हांव मूव जावका म्हणू मूव जालेलें की तुमकां ऑफर तशें आशिल्लें तुमगे जॉब रिक्वायरमेंट वय कशें तें मुखार गेलें? मिगेल जॉब रिक्वायरमेंट अशें आशिल्लें की हांव खंयचे कंट्रीन तूं चड वेळ राबन नाशिल्लो मिगेल एक लोकेशन केन्ना हांव इंडियान आशिल्लो तेन्ना हांव सारको एशिया पॅक सकट कंट्रीज हांव मॅनेज करता आशिल्लो ताजे मागीर हांव दुबय ट्रान्सफर घेवन दुबयन मिगेल एक सेंट्रल हब केलेलें आनी दुबय दाखून हांव मिडल इस्ट आफ्रिका युरोप हँडल करता आशिल्लो बाय वे ऑफ टायम झोन्स आनी वर्कींग पार्ट एंड ऑल आनी लास्ट हाका ड्यू टू माय कंपनीची ज्या कंपनीन म्हाका तें पळोवन न्हू म्हाका यू एस पयटी सो मिगेल काम कसं आशिल्लें म्हळ्यार खंयचे लॉस मेकींग कंपनीज जे कंपनीज लायक करना ती आमगेल ग्रुपान तूं त्या ग्रुप कंपनीजाक म्हाका तांणी हेड म्हूण पेटयल्यो त्या मिगेल काम कसं आशिल्लें म्हळ्यार त्या कंपनीक कसो प्रॉब्लेम आसा आयडेंटिफाय कर एनालायज कर न्हू तें कशी इम्प्रोवायज करयत प्रोसेसीस कसं नवीन हाडयत मेक इट पॉझिटिव्ह प्रॉफिटेबिलिटी हाड कॅश पॉझिटिव्ह कर न्हू देन आय टू हँड इट ओवर टू पीपल अराउंड देर आनी मागीर शिफ्ट टू अदर कंट्रीज ते मिगेल प्रोफायल आशिल्लें तशी करून हांव सकट कंट्रीजा वचून यू एस आयलो आनी बिकॉज दॅट वॉज दोज कंट्रीज इन द यू एस वॉज देर सो मिगेल काम कशें म्हळ्यार एनी न्यू कंट्री वचका जाल्यार एनालिसीस करचें की त्या कंट्री आमी वचका की वचच्या ना so that was something as a CFO, as a Chief Financial Officer of the company, that was my profile. So हांव त्या पळोवन आनी सकट हांव तांकां गायड करता आशिल्लो की हाव टू गो अबाउट वेदर टू डू अ बिझनस ऑर नॉट डू अ बिझनस त्या निमित्तानं म्हाका कंपनी वॉज सो इम्प्रेस दॅट दे न्यू दॅट हाका पेटयलें काम जाता म्हणून त्याच निमित्तान म्हाका पेटयत आशिल्लें सो दॅट्स वॉट आय सेड if you're focused on your work and you're very clear on what thought process is you will never go wrong on that particular concept. ओके सो तुमगेल कंपनीन तुमकां चूज केलेलें आनी तुमकां Exactly. कितले ऑपॉर्च्युनिटीज मेळयले आनी प्लस तुमगेल हार्ड वर्क डेडिकेशनान मुखारी घेता वता गेल्या सो आतां तुमी सांगलें तुमकां कशी कंपनी मुलक तुमी मुखार वता आशिल्लें ती सो हें केदन स्टार्ट जालेलें हें म्हगेलें हांव 85 टू हांव 90 हांव ग्रॅज्युएट जालेलो ताजे मागीर आफ्टर माय 10th आय स्टार्टेड वर्किंग सो म्हाका इतलें खंडीत गत आशिल्लें की म्हाका आय हॅड टू डू फायनान्स एंड ऑल सो बिटवीन माय स्टडीज एंड ऑल बिकॉज यू आर नॉट सो फायनान्शियली वेल ऑफ त्या निमित्त आमकां वी हॅड अ चॉयस बिकॉज म्हगेलो हांव न्हू सांजपणेरी गेलेलो सो आमान एकल्यानच एम्प्लॉयमेंट करून आमकां दोगांक वयर हाडचें कॉस्ट आनी म्हणून and finally when this whole process happened we were got to a point where financially we were not so very good so we cannot complete my studies so that was one thing as such so we had only the option between me and my brother to study but tom migala pashi mast intelligent ashilo so that nimita I said he would be the better person to really but and he has never let me down he has always come first he's always done the best and he has made all of us proud so Vishnu Kamath Migala San Bhau. So he has really made me all of us proud. So I'm very happy about that. So I never regretted my decision on that particular. And Devan Mak Jisham Tan Migal Fatibal Sodni, Devan Mak Migal Fatibal Sodni. So I'm better off even without that education. I still give people who are really highly qualified also. I give them sometimes very bad, very hard challenges without वय that. डेफिनेटली डेफिनेटली सो तुमी फर्स्ट कंट्री चमकलेल खंयचे आनी खंयचे वर्स How to 1994 onto, I had joined a company in finances. We were into category one merchant banking and all. That time, I have was also working with Ketan Parekar, who was the broker. That time, I was the main fund organizer for him. So corporate funding आणि आम्ही ताका करच्याक fund syndication आणि हांव करचें ताका साठी Tan is Al Magiri. Then I joined a company named GTL. GTL was a very big telecom company that I married. They were very huge into service providing for telecom. Telecom companies are service providing anto. Tani mast hot asa. Tangela India operations every state antasa. So third how first join kelela in 2004 anto. I joined GTL and GTL and in that during that time India time how medal in 1.5 year the promotions that had come in when they saw the turnaround that I did. So I had around 63 people reporting into me from India itself. Seeing that and how I managed it, they gave me the international operations. 2007 takuno, I started international operations.
आणि 2007 दाखवून आय वॉज इन दुबय. दुबय टू आय वॉज देअर टिल 2012. Miguel, Ashil Toparan now Dubai to Ashilo. Once she expired, then they said, would you go? Because they wanted me to either go to UK or US. But I refused to go because my mom was not well. And Maka Dubai lagi padte with 3 hours flight. And I used to at least be in Bombay at least once in a month to meet her and all. So Tajimagiri, after her death, they came back to me and said, would you like to go to UK or US someone? And that time I decided to go to the US because UK I've already handled केलेलं, so I know the challenges. Something new. आता Miguel habit कसं असणार, I like challenges. ओके. I don't like मग तुम्ही monotonous काम दिला मग जाईना. I like to always pick my own brains and see what is the best I can do. So that निमित्त challenges was in the US. And I came to US in 2013 early. माहिती end of 2012 असेल. 2013 हा US आयलो. And then पण आता US 9 years last time in the US now. सो तुम्ही इतल वर्स हंगाचे एक तुमकां इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स आशिल्ले. तुम्ही ऑलमोस्ट मिड 90s देखून तुम्ही काम करता आशिल्ले ती. सो तेन्ना देखून तुम्ही हांगाच एडवांसमेंट पळयला. तशी तुम्ही युएसाक मूव जाले ती. सो तुमकां थंय वतना तुमकां कसन डिफरन्स फील जालें? हा एक विदेशाक वतना आमगेले देशा देखून तुमकां कसन डिफरन्सीस फील जाले? कामा लेखान आसच्या पुरो जो संस्कृती प्रकार आसच्या पुरो तुमकां कसनीयपणी व्यत्यास दिसून आसता. सो तुमगेले एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें म्हणून आमकां सांगयात. Experience as Pochakale, there are two things. One is language. Language, it really goes for a toss. US and second slang language use करचे. आम्ही UK based English उलोचे. थंय तांणी slangish English US and उलोचे. तशी I used to be used to speaking words which is more UK based, right? आम्ही and थंय चिके उपराटे उलोचे तांणी विंगड. I mean, they don't use those जेंटल वर्ड्स. yeah, words that we use for in other countries. आम्ही हांग पेट्रोल मेळ्ळा त्यांनी गॅस म्हणचे, हांग त्यांनी किलोमिटर्स मेळ्ळा ते मायल्स म्हणचे तशी. ओके. सो देर आर लॉट ऑफ दोज थिंग्स विच वॉज देर. सो इनिशियली हांव गेले टायमारी बिकॉज बिगेस्ट चॅलेंज इन US स्पेसिफिकली वॉज द लँग्वेज. सो वेन आय वेंट देर वेन हांव उलयतलें तांकां कळनाशिल्लें, तांणी उलयलें म्हाका कळनाशिल्लें. But down the line, I realized second was the culture. At Amgelanga, we come from a very orthodox South Indian family, so our values are different than theirs. So when suddenly you see that values being there, Tangal office culture, Wingard and all, you feel out of a place as such. But then yes, you have to get used to some things. If you have a mindset ki ashi is common tashi zaina, every country that I have gone in, one thing is for sure, you should know about the country. So how kasa karjma every country that I have gone, I have learnt about the country before I entered the country. So that nimit kasa jata. For example, at cultures, when I used to go in the Middle East countries, antu, the simple how you greet people, right? How you speak to people, what are the etiquettes that you have to do. Just at the South Indian Isakada, you have to be very careful. If you're getting into even a lift, at habitats, lift khali asami watadi. South Indian तशी ना तशी म्हळ्यार एक बालमाची त्या लिफ्ट एकली असू दी इतलो व्हड लिफ्ट आसता एकली बालमाची जाल्यार वी कॅन जेंट्स कॅनॉट गो प्लस सकट आसता सो त्या सकट एक उडकास दवरच्याक अंडरस्टँड करणं इन ऑल दीज कंट्रीज वॉज माय हॅबिट सो दॅट ऑल्सो हॅपन इन द US वेन आय डीड दॅट त्या टायमारी सो बेसिकली म्हाका तें नॉलेज आशिल्लें निमित्त दॅट हेल्प मी टू कोप अप व्हेरी फास्ट but other people have that issues and that's the reason I try and guide people who are coming to the US की what should be because हांगा कसं जाता आमी फक्त पिक्चरां पळयलें आमकां US दिसता in reality US may not be as that it is not so it's not so fun or something there is a lot of hard work also involved there's a lot of struggle that's involved and the kids when they come across in the college and all they realize that mistake that particular struggles when they actually come over there and it's for them it's hard to cope because they come India देखून तांणी येत तसन तांगेले आना मलटो राबिल आसता तांक very protective आसता and suddenly तांक US आयल की free minded so there are a lot of those things they are not able to cope up or they get involved in bad things and all that's where we try and guide people across and that was the main purpose of having our Amchigele Samaj also being there so that our people continue to understand our cultures. आम्ही
कसं करतात आमचे ट्रेडिशन्स कसले म्हण. So slowly and steadily, we are trying to get more and more activities involved in the samaj, so that the younger generation can get involved. And once we are out of the system, at least they continue the system as such. दे अंडरस्टँड इट वेल. सो मिगेल ॲक्च्युली Exactly. नेक्स्ट क्वेश्चन तेंच आशिल्लें म्हळ्यार तुमी तुमगेले सांदपणा दाखोवन तुमी सोशली मोस्ट एक्टीव आशिल्लें ती आनी इवन मुंबयच्या GSB सेवा मंडळान ते तुमी ट्रस्टी जावन तुमी एक्टीव व्हॉलंटियर म्हणून सांगता फूड दाखोवन न्हू. सो आमची गेल्याक आमकां एस्पेशली आमगेल समाज बांदवा ओटो आमी इतले एक्टीव जावन आसतना हांगा पुरा परब असो ओट्टू मेळणू चवथी असो अष्टमी असो आमी एक आमगेले एक मठ म्हूण आमगे एक प्रीती आसता आमगेले एक कसं म्हणचे एक नमने डेडिकेशन म्हूण सांगता. सो त्या आमी इतलें आमी मनार दवरून तितलें आमी ताका एक रेस्पेक्ट दिता ती. सो तशी तुमी हांगा ते चोवन आयल्यास तितले वर्सां. सो तुमी तशीच USAक मूव जातना तुमी थंय समीत नमनवार असोसिएशन्स आसा ती आनी तुमी त्या असोसिएशनांत आशिल्लें ती लीड कोरणे आशिल्लें. सो ताजे विशीं आमकां सांगीत तेन्ना आमकां एक माहिती मेळटा थंय कितले पुरो असोसिएशन्स आशिल्ले आनी तुमी कसन पुरो केल्ले म्हूण. See, Miguel Mary, I would like एक गोष्ट म्हाका खंडीत सगळ्यांक सांगता is that management skill does not come only from studies. तुम्ही ऍक्च्युली काम केलेलं का मॅनेजमेंट स्किल येवचे, दॅट्स वेर द एक्सपिरियन्स कम्स इन. GSB सेवा मंडळात हांव नियरली 19 years हांव ट्रस्टीज आशिल्लो. मीन्स आय वॉज द सेक्रेटरी वेन आय रिजायन्ड बिकॉज म्हगेले इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स आनी तूं केन्ना म्हाका वचचें आशिल्लें त्या टायमार आय न्यू दॅट आय कुड नॉट कॉन्ट्रिब्यूट टू सेवा मंडळ मच. सो दॅट्स अ रिजन हांव सकट म्हगेले जितले एसोसिएशन्स आशिल्ले इन बॉम्बे हांव सगळा ताका रेजिग्नेशन दिवन हांव दुबय चमकलेलो. तशीची अँड दॅट सेम एक्सपिरियन्स हांव दुबय घेवन गेलेलो. थंय UAE आमचेगल समाज म्हूण आसा, त्या UAE आमचेगले समाजान हांव वेरियस पोस्ट आनी करून हांव लास्ट पोस्ट वॉज अ प्रेसिडेंट. आनी कोइन्सिडंटली त्या प्रेसिडेंटा मागीर पोस्टा मागीर आय हॅड लेफ्ट फ्रॉम UAE आनी तशीच हांव हांगा डॅलस आयलो. इनिशियल 2-3 years आय वॉज व्हेरी बिजी ऑन माय वर्क बिकॉज कामाक तुमगेले मस्त प्रेशर्स आनी आशिल्ले. सो त्या आनी कंपनी चिके म्हाका एक ब्रिदींग स्पेस मेळ्ळें की आमकां ते परत ते येवचे कशी लोकांक हेल्प करची म्हणून. त्या बेसिसार आमी थंय ऑलरेडी एक समाज आशिल्ले म्हळ्यार पण इट वॉज नॉट ऑन अ स्ट्रक्चर्ड मॅनर. तांणी थोडे लोक मेळ्ळू आनी तांगे रेग्युलरली तांगेले प्रोग्राम आय यूज टू बी अ पार्ट ऑफ इट. And that's where I thought that why can't we make it big म्हणून आम्ही लाईक माइंडेड पीपल आम्ही 3-4 जण वोटू आयली ती आणि आम्ही ते 4 जाणां मेळून हे फॉर्मल एक 501c नॉन प्रॉफिट म्हणून आम्ही रजिस्टर केले ॲज DFW कोंकणी समाज म्हणून. सो तशी करून आम्ही स्टार्ट केले आनी ताजे भितर आमगेले फर्स्ट प्रिडॉमिनेटली आमगेले महागणपती ऑलवेज आमगेले आसता. थंय आमी गणेशोत्सव सुरू केलो. आमी फर्स्ट गणेशोत्सव दाखोवन स्टार्ट करना आमी तशीची आमी थंय सत्यनारायणा पूजा करता ती आमी कसं म्हणटा ती चुडी पुजेचे आमी कार्यक्रम करता ती आमी तशीची स्पोर्ट्स डे करता ती मागीर एक दिवाळी जावं आमी एक हॉलिडे पार्टीशी आमी करचे. सो एनीथींग दॅट वी कॅन ब्रिंग टुगेदर द पीपल आमी ते ऑर्गनायज करता आसा ती. सो मेन आमची गेल्या कोट मेळच्या कारण कशी पुणी आमी सोदून एक्झॅक्टली. हाडटा ती. आणि बेस्ट म्हळ्यार थंयची आमची गेल्या हाजी भितर एक सगळ्यात व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव सांगता म्हळ्यार आमी आमगेले ट्रेडिशनल आमी करता ती आमची कल्चर. ताजे भितर आमचे गेले जेवण आतां थंय एक इवन हॉटेल ना की आमचे गेले जेवण आमकां मेळटा म्हणून. आतां गणेशोत्सव म्हळ्यार आमचे गेले जेवणा शिवाय कशें चलतलें. पण आमगेले बालमेनशान फर्स्ट इयरान तो फुल्ल आमगेले बालमेनशान तांणी स्वता घर कडेन करून हाडले. बट दॅट इज नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल. हांव तांकां तांकां एन्जॉय करूंक जायना. तांणी जेवण करून हाडून सकय म्हणून तांणी कसं केलें मुगो तसं तांणी तांगे ग्रूप करून एक हॉटेलाचे एक जे स्टाफ कुक तांकां तांणी शिकयलें कशी आमचेगेलें जेवण आनी करता म्हणून. ताका शिकोवन मेनू सम बरोवन तांकां शिकोवन टेस्टींग करून त्या बालमेनशाक इतलें तांणी स्ट्रॉंग केला की आमची गेल्यार कोणा व्हालडी करनी आसल्यार डॅलसांत तूं केटरिंग तांणी करता ती. कॅन यू बिलीव. सो आमचे गेले खंय गेल्यार नथींग इज इम्पॉसिबल. आनी आ लेडीज हॅव बीन लायक रियली फॅन्टास्टीक. तांणी इतलें चंद करून आमगेले जे लेडीज विंगान केला म्हळ्यार सांगूं नाका. आनी खंयचे चुडी पूज म्हळ्यार तांणी तुमी पळयले शपुरो की तांगेले ते डेकोरेशन आनी चंदाय करचे म्हणजे उमेदशीर करतात. एंड दॅट इज इम्पॉर्टंट. तूं कितलो हॉड करता दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. द क्वॉलिटी मॅटर्स नॉट द क्वॉन्टिटी.
तो 50 जण असू दी 100 असू दी तुम्ही गमतीशीर केल्यार त्या चंदकन केल्यार ताची एक विंगडच एक चंदाय म्हणून. चंदाय असता ती नॉट की तूं एक हॉड्डू प्रोग्राम म्हणून आमी ऑर्गनायज केला पण important is the quality of the Very programs. well. If you enjoy and everybody enjoys, then that's what the purpose is solved. Very. So कितले जण आसात ह्या ते आमगे ऑर्गनायझेशन? हांगा approximately 200 जण आसा ती. So it will be around 50, 60 families. We are still trying to search for people who are there. There are some people on Facebook and Haji Dakun. There are some people who give us a call who come to Dallas because Dallas is an IT hub. So मस्त लोक कसं असतात की ते शिफ्टार येतात ती आयदर कोणी स्टुडंट्स शिकचे येतात डालसांत तूं सो थंय तांणी येता ती तशी जी भायर गांवन दाखून कोणी टेम्पररी 2 years or 3 years तांगे विजा हिसाबान तांणी येवन वता ती सो दे कॉन्टॅक्ट सो आमी एक एक पाटी खंय आमी से सुपर मार्केटार जो खंय गेल्यार आमी कोणी आमचे कडेन उलयले की आमी उलयतात दॅट्स हाव वी कम टू नो so we are increasing right now. We are at around 230 or something odd people who are there. It's like a WhatsApp group where we share those informations. And the programs we have around 100 and 150 people coming for the program. So more and more activities are there involved now. And the kids are now actually coming up. I'm like Chudi Puja program and to I was so very happy that the whole decoration initiative was taken by a kid who is in school. So she said, "Na, mak initiative घेऊन डेकोरेशन कर का कितलं चंद त्यांनी डेकोरेशन केलं बालमनशांतीक सपोर्ट केले आणि तीन ते इनिशिएटिव्ह घेऊन ते डेकोरेशन केले त्या पळोवन आणि चेडवान या पटयाला आमगेले येवचेत ते गणेशोत्सव जावचे असं त्या गणेशोत्सवान तांणी म्हळें की आम्ही एंटरटेनमेंटांनी ऑर्गनायज करता ती म्हण फॅन्टॅस्टिक म्हण सो चार चेल्ली लोकांना ओटू येऊन दे हॅव नाव डिसायडेड टू टेक द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सो you feel nice that a purpose is resolved, right? A Right. purpose of an association is not कि आम्ही गमती करचे parties करचे. No, our purpose is something that add value to the kids on, and if you add that value, it's a long-term effect. That's what we do. बदके लायक काम म्हणून संगीत आणि विदेशांत असून न्हू सांस्कृतिक जावन मेळ न्हू पुरा करचे म्हळ्यार Right. ताका व्हड कामाची आनी ताका मस्त डेडिकेशन जावका म्हणून श्रद्धा येस जावका म्हणून सांगेता आतां तुमी इतले पुरा रेग्युलर प्रोग्राम्स करतर आसात तुमी आमगेले फंक्शन्स आमगेले सेलिब्रेशन्स पुरा तासून तुमी आतां ಸ್ವಲ್ಪ फूट सांगले तुमगेले ಕೆಲವು इव्हेंट्स केलेले आसा Right. सो ताजे विशय आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगेता So before I go to the events, mak ek सांगता म्हळ्यार you see the the core of any association is not the leaders. We are just the we may lead the association, right? But we association leading म्हळ्यार आमगेल काम just to see that the aims and objective of the association असं meet जावका. But the core or the heart of the association are the volunteers. The volunteers who really put their sweat and blood in this whole organizing program that is important and if we have the right people to do we can do wonders because आता हा कित्याक सांगचे म्हळ्यार एक आमगेले आतां डालसांत तूं हांव ऑफिशियली 3 association are related one is DFW कोंकणी समाज म्हणून तशी जी हांव एक्झिक्युटीव बोर्डार आसा ऑफ इंडिया असोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास म्हणून दॅट इज कॉल्ड IANT म्हणून दॅट इज लायक द अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑल द लोकल असोसिएशन म्हळ्यार आतां कोंकणी असोसिएशन गुजराती असोसिएशन हिंदी असोसिएशन मराठी जितले असोसिएशन पळय ताजी अम्ब्रेला बॉडी आसा सो ताजी भितर हांव आसा एज अ सेक्रेटरी दीस इयर एंड दीस इज अवर 60th इयर आणि त्या 60th इयरान तूं हांव वी हॅड ऑर्गनायज द 75th आझादी का अमृत महोत्सव आणि अलॉंग विथ द इंडियन कॉन्सुलेट अँड वी हॅड लेड दॅट आय वॉज लायक द को चेअर फॉर द इव्हेंट टोटल आणि इट वॉज लायक अ ह्यूज इव्हेंट दॅट वॉज हॅपन्ड आतां रिसेंटली जालेले ऑगस्टान तूं we did Ghar Ghar Tiranga. We did this big show and a big lighting in the whole of Dallas, which was like never done in any other cities. Plus, Uncle Council General and like he was saying that he manages 7 cities, 7 states of US, and he said this is the biggest organization, and that made me proud because 22 to 25,000 people in such a huge stadium and along for the show and where all the veterans of Indian veterans had come. We had a local
artists who performed. We had dignitaries who had come in. We had the state reps, council members, everybody from the U.S. senates and all who had come in. But that helps us in the manner that to show how great India is, right? So the whole purpose is saying that we cannot be taken for granted. We ourselves that hate crimes. Like recently we had hate crimes. So for us, that is something which we do at India Association Antu Ami, along with the programs as we do a lot of other things that is there because I'm more inclined, along with the culture and the social, I'm more inclined towards helping people in any manner. I'm also part of an association by the name of Roar for Change Mona. I'm part of the guiding community group. I'm the advisory board. So we do a lot of work for mental awareness among the people. Now that is not only for the Indians, that's for everybody. आम्ही ताजोटूची food free distribution. At COVID time I'm never means not a single day I was at home technically because we used to go around and distribute food. आता मस्त ओल्ड पीपल आशिल्ले तांकां पाप इनकम नाशिल्ले बिकॉज एवरीथिंग आर शट डावन जेवणाक कसं खाण नाशिल्लें सो वी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट free food of a 1 week hack we nearly had more than 10,000 free food being delivered to each and everybody house कोणी फोन केलेला का मग हॉटलाय येणारी तांकां 1 week rations आमी होऊन तांकां दिले ती. So, and that is all done by volunteers. Like how you know, my work was normally on the setup, sir. आता कश केलं म्हणारे इतल सकड होड डालासा काम कर टेक ओवर कर कश करेता. So every city in हम एक volunteer हम train कर दवरिले. First I used to run, but not practically possible to go to all places. So एक volunteers आम्ही group केला. So volunteer group म्हणाला की तुगेले area आयला तू वच म्हणाला. Somebody dies. So in Dallas, if somebody is in hospital, they are in a very bad state, they give us a call. आम्ही वचून तांकां हेल्प करता ती. कोणी डेथ जाल्यार आम्ही तांकां कसं म्हणटा ती तांकां फ्युनरल सर्विसेसांत हेल्प करचे रिपॅट्रिएशन ऑफ द बॉडी टू इंडियाक हेल्प करता ती तशी कॉन्सुलेट सर्वीस बिकॉज आय डील मिगल डिलिंग्स इंडियन कॉन्सुलेटर मस्त असं ह्युस्टन तू so I deal with them directly if anything is get stuck or something is really bad we need some help or expediting then I speak to them I tell them about the case कसं जात मारी तांकां कसं जाय तांकां त्या हिसाबान तुम्ही एक्सप्लेन केल्यार इट टर्न्स बेटर तुम्ही सांगचे तशी तांकां कळची ना सो दॅट इज वेर आय बिकम लायक एन मिडल मॅन अँड ट्राय अँड एक्सप्लेन अँड सी टू द एंड्स आर मेट तांगेल रिक्वायरमेंट इवन मीट जाता आणि हांगेल इवन जाता so those are those small things and which that make a difference and I will tell you one thing my kids have become like me my family has become like me because of when they see you doing it they also end up doing at the Miguel Puttak he has got the presidential gold medal for volunteering services wow so at he's just like got in at the 12th grade tan pass kela पण tak 11th last year he was felicitated by the gold medal from the president he got a certificate a gold medal wow. and then citation from President Biden that's a good so but he's like very humble tak मैं कोणा सांगची ना तशी मिगल दुवेक तिगल कॉलेजान त्यांनी मस्त सकन मेळ्ळा so what happens that the crux of telling this whole thing is that if you do your kids will join you तुम्ही पळयल्यार आता कसले काम केलें चेडून तू करना हांव कसले कर काम सो आय ऑलवेज टेल पीपल तुम्ही स्टार्ट करात चेडू ऑटोमॅटिक करतात सो तुम्ही सांगितलं हांव कसं नमश घेवत म्हणारी कोविड टायमार समेत तुम्ही मस्त प्रोएक्टिव्ह जावन आशिल्ले ती आणि त्या टायमार ॲक्च्युली मस्त जेन्ना सहाय्य जाय आशिल्लें आमगेले गांवांत तूं आमगेले देशांत तूं एका गांव आसून आम कोणाकी मेळचें जायना पळोवचें जायना ते सगळे सिच्युएशन विंगड आशिल्ले तशी विदेशांत तूं तुम्ही ते कनेक्शन मेंटेन करून दवरलेले म्हळ्यार त्या बदके त्या नीड ऑफ दी आर बरें मस्त अगत्य आशिल्लें मस्त जनाक फूड एक्सेस नाशिल्ले बेजीक कम्युनिटीज एक्सेस नासतना तुम्ही ते रीच आउट केले सो तुमगेलें असोसिएशन खाली एक आमगेले आमची गेले समाज बांधव हेल्प करचे मात्र कल्चर रिटेन करचे आमगेले सांस्कृतिक जावन चलोवचे म्हण मात न्ही बट पूर्ण नमने कशी सहाय करूं जाता त्या तुम्ही पळोवन घेतिल्लें आसा सो ह्या तुमगेर मनुष्यत्व ॲक्च्युली आमकां पुरा जनाक एक लायक इन्स्पिरेशन म्हणून लेखा आनी तुमी सांगिल म्हणजे आमी कशी चलता ती आमगेले नेक्स्ट जनरेशन तशी चोळून येता सो आनीक एक विशय आमकां निमगूक आशिल्लो राजीव आमकां कसं म्हणारी पोस्ट पॅन्डमिक आसच्या पुरो जो प्री पॅन्डमिक आसच्या पुरो मस्त जनात US मूव जावचे कॉमन ट्रेंड जाला इधर एज्युकेशना खातीर कामा खातीर
सो तांणी थंय सेटल जावं म्हणूची काम सोदून येता ती. सो तशी असल पुरो आसतना तुमी कशी ऑनबोर्डिंग हेल्प प्रोवायड करता सर ती कशी तुमी तांकां गायड करचे जो तांणी तुमकां कशी रीच आउट करता एदर ते कशी केलेलें आसा पोस्ट पॅन्डमिक कसं सिच्युएशन आसा आनी मुखार कसं तुमगेले प्लॅन आसा तुमगेले कसं एक डेडिकेटेड कमिटी म्हूण आसा टीम म्हूण आसा तशी. सो आमगेले कशें आसता म्हळ्यार एनीबडी आतां युएसान तूं कोणा येवका जाल्यार नॉर्मली तांणी आमकां फोन करचें. पीपल हू नो अस आमकां डायरेक्टली फोन करता ती तांणी आमकां सांगतात की आमगेलो सो एंड सो तांगेले चेडूं येवका तांगेले फ्रेंडाल चेडूं नेबर चेडूं कोण नाका. सो वॉट आमी तांकां लोकल गार्डियनशी ते आसता ते आमी कसं करतात म्हळ्यार कसं आसता म्हळ्यार आतां फाल्यां आमगेले चेडूं आमी केन्ना परदेशा पेटयता ती त्या टायमा आमकां एक हुस्को आसता की तांणी कशी आसा ती कसं तांकां कोण पळोवन घेतात की ना म्हण त्या सकट हुस्को येवच्या ना म्हण वी बिकम लायक अ लोकल गार्डियन आमी तांकां हेल्प कशी करची म्हळ्यार फर्स्ट तांकां जे आसा पळय रियालिटी तांकां दाखोवचें नॉट कम हियर विथ अ व्हेरी बीग सॉर्ट ऑफ एन कसं म्हणटा ती की ओके सकट लायक जातलें म्हण नो द ग्रावंड रियालिटीज आर डिफरंट. तांणी येवचे शिक्षणाक येता आसतना शिक्षणा टायमार तांगेले स्टार्टींग फ्रॉम द वे दे टीच हांगा इंडियन कशी टिचींग हॅबिट्स आसा थंय कशी आसा थंय दाखोवन स्टार्ट जावचें. So when they land in the country of US, that time they realize it once they go across. Ki when they stay in a dorms, the food they eat, they have to get used to it, right? So that is the first part. So it's a mental. If you're mentally strong, you can do a lot of things. So mental strength is what we try and get in them. Second is the procedures. आता प्रोसिजरान कशें आसता म्हळ्यार एवरी प्रोसिजर इज डिफरंट. सगळ्यांक दिसता की ओके आमी अशी केल्यार चलता आमी तशी केल्यार बट दे आर नॉट व्हेरी शुअर ऑन दॅट दॅट्स वेर वी गायड देम म्हळ्यार कशी खंयची टायमार कसले करचें वॉट लायक फॉर एक्झाम्पल ड्रायव्हिंग लायसन्स what are the state IDs they need to always have so that if they are caught they are secured, who can drive a vehicle, what type of driving licenses they should have, मागीर what are the scholarships. So आमी तांकां चेडवांक हेल्प करता ती by understanding ki what sort of scholarships they can apply for so that if they get scholarships they don't have to borrow, use their money. So उण्यान उण्या पयशांनी तांकां कशी करेत म्हण सो दॅट इज हाव वी गायड देम. तशीची खंयची कोर्सीस म्हळ्यार कसं जाता म्हळ्यार कोर्स तांणी केलेले टायमार सिंपल एग्जाम्पल म्हळ्यार फॉल आनी स्प्रींग आमगेल्या दोनूय अशी एडमिशन्स आसता ती स्प्रिंगान तुमी एडमिशन घेवचे गेल्यार आनी स्टेम असल्यार तांकां दे टेक्निकली एंड अप गेटींग ओनली टू H1 एप्लिकेशन्स कळ्ळें की ना बट पीपल इफ दे गो फॉर अ फॉल एडमिशन दे गेट 3 because H1 is only done in March. Okay. So the spring वाल्याक एक H1 less जाता. So पक्का न्ही समजा कोणाक 2 भितर मेळ्ळी जाल्यार they have to come back. So they don't realize all that because त्या calculation आमकां कळटा because I deal a lot with the students of all the local colleges because हांव तांचे Indian Student Association म्हणून आसता ISA म्हणटात ताका त्या एसोसिएशन हांव मस्त काम करता त्या स्टुडंट्सा वटू हांव मस्त रेग्युलरली तांकां मेळचें तांगेले वटू सी सिंपल एज दॅट आमी कसं करतात म्हळ्यार आतां खंयचे सण आसा रायट आतां आमचे कडल्यान तो आमगेल्यांक आसत लोक आमी कसं करचे कोण आमचे कडेन आयल्यार आतां युगादी म्हण आसलें तांकां घरकड आपोवचें दिवाळी आसलें तांकां घरकड आपोवचें तांकां दिसता की आमगेलें आसा सो आमगेले घरकड इवन आमी रेग्युलरली ताका स्टेट करून आयल्या आमगेल्यांक तशी म्हगेले फ्रेंड्स आनी सकट आसात दे हॅव नाव कंटिन्यूड डुईंग इट बिकॉज आमी आपोवचे आशिल्ले खंयचे मराठी म्हगेले फ्रेंड्स आसले तांकां गुडी पाडवा आसूं दी की तांकां मराठी जे सण आसता तांकां आपोवचे आमचे गेले आसल्यार आमचे गेले लोकांक आमी आपोवचे म्हण and when I shared this my thing with other people my other friends also started okay आमचे गेले एसोसिएशन दाखून लोक आसा ती भायरचे एसोसिएशन लोक आसा ती सो तांणी पंजाबी असल्या पंजाबी स्टुडंट्स आपोवचे तशी करना ताजेन कसं जाता म्हळ्यार दे डू नॉट फील लेफ्ट आउट दे स्टील हॅव दॅट okay I'm in an overseas location but I'm still connected to my home म्हण तशी मागीर so that is something we do as an initiative आमी webinars hold करता ती I have shared my earlier webinars also with a lot of people out over here ते webinars तुम पळयल्यार तुमकां एक आयडिया येतले की
what is exactly means how what all to expect when you come there त्या करता ती प्लस आम्ही we as an association also tie up with some colleges whereby आमगेल लोकांक आम्ही डिस्काउंट आणि दिता ती जशी युनिव्हर्सिटी ऑफ डॅलस म्हण आसा थंय वी people who are our life members म्हणजे आमगेल IIT लाईफ मेंबर असल्यारी तांकां नियरली 6,500 7,000चे reduced rate आरी म्हणजे 6 to $7,000 saving जाता just by being a members कळली की ना so त्या एक advantage असता so but they don't know about all these things so educating them making them aware की तू hack करे तर त्या करे so we leave that option to them but we provide that knowledge to them on what to take up so that is all during the education times and but post education is the second challenge that they have post education जाल मागीर कसं तांकां OPT CPT का तांकां जॉब्स जाय आसता सो त्या टायमार आमी कसं करचें म्हळ्यार इफ आमी तांकां कसं म्हणजे तुमी खंयचे तुमगेले एलिजिबल जॉब्स आसात ते पळयात गो अँड गेट दोज सॉर्ट ऑफ अ जॉब्स कंपनी नांव सांगप कंपनी तान आमकां नांव सांगलें मागीर आतां आमगे लोक खंय खंय आसात आमकां गुर्त आसा ओके आय नो वे यू आर वर्किंग ऑर सम माय फ्रेंड्स आर वर्किंग सो देन वॉट आय डू इज देन आमी तांकां त्या कंपनीचे कोणी मनीस आमकां गुर्त आसले ताका आमी रेफरन्स दिवंक शकता ती रेफरन्स दिलेले निमित्त कसं जाता एक एडवांटेज जाता की तागेल CV HRL टेबलार वता that becomes an advantage so and when the HR sees his CV then it is a different thing because ankash US again the difference in the working is US and electronic search jata keywords म्हणून असता ती when you're preparing a CV in the US अंग कशें असता आमी एक CV करचे सकड कंपनी पेटोवचे थंय तशी ना every company to winged CV baneta it is like that the reason why is they pick up keywords all CVs are processed by the software and they pick up the keywords the maximum keywords in the any CV is picked up by the system and then you are called for an interview कळलं की ना so त्या समजा तुम्ही सम करनी जाल्यार you will never be called for an interview so when references with that then it goes to HR table you are called for an interview and that is where it helps them and in future we only ask them the same thing how you are helped try and help other people so just sow the seeds of those sort of a helping character with people and when you sow the seeds the roots automatically come up from there and the other people it becomes like a virus but in a good manner in that sort of a thing ह्या पुरा एक संजन विषय आम्ही आलोचन करून आसनात हांगा तुम्ही चांगलं म्हण की आम्ही एक CV पुरा कंपनी पेटयता ती आणि असेल परत ची तुम्ही सांगितलं म्हणजे वेबिनार्स आणि परत मस्त डिटेल्स जाता म्हणून आम्ही एक नवे जागा वतना कशी आसका कशी एडजस्ट जेवका रूल्स आसचे पुरो जो फॅसिलिटीज पुरो कशी यूज करचे आणि बेसिकली रिसोर्स मॅनेजमेंट फिनान्स मॅनेजमेंट स्कॉलरशिप्स हाजी पुरा इतले विषय आणि आमकां कोणी आमगेल जाणान आमकां सांगलारीची मस्त हेल्प जाता मस्त सहकार जाता तशीच आमगेले समाज बांधव थंय आसत म्हणटाना आनी आमकां कसन जावका सो तुमी आमकां इतले पुरा सांगले आनी तुमगेले असोसिएशन असो काम असो तुमगेले एक्सपिरियन्स असो हातूंत आमकां मस्त एक इन्स्पिरेशन आसा आनी आमगेले जनाक खंडीत दिसता आसता की विदेशाचे आमचे गेले म्हणून आमी कार्यक्रम हे केलेले हाचे खातीर की आमगेले समाज बांधव विदेशांत कशी चोळण आसा ती म्हणून सो कशी परिस्थिती असो शिकच्या आसच्या पुरो राजीव मामान जाल्यार कितकी वर्स हांगा काम करून इंडस्ट्री एक्सपिरियन्स गेन करून 2000s नंतर तांणी वचून थंय सेटल जालेलो आसा ती आनी इतलो चंदायरी थंय आमगेले असोसिएशनान समेत चंद कोण होणकोण चल्लेलो आसा म्हणून लेखीत आनी आमकां कळलेलें आसा इतलो पुरो कार्यक्रम करून पुरा समाज बांधव ते इतली गम्मतेरी विंगड परब करून आसच्या पुरो इव्हेंट्स करून आसच्या पुरो तशीच आमगेले देशाचे 75 इयर्साचे आझादीचे अमृत महोत्सव जाल्लेले तितलो तांणी थंय आवाज केलेला थंयच्या जनाक खुशी जाला म्हळ्यार आमगे समाज बांधवान कितलें नांव घेतलां म्हणून लेखीत सो ह्या पुरा आमकां आयकून भारी खूश जालें आनी तुमी आमकां एक इन्स्पिरेशन म्हणून सांगीत राजीव माम तुमकां मस्त थँक्स आमगेले शोन येवन इतलो पुरो माहिती दिलेला आनी म्हाका खंडीत लेखून घेता की आमगेले ऑडियन्सान समेत तुमगे लागीं मस्त प्रोत्साहन घेवन आसता सो अशी सांगता आयज कार्यक्रम हांगा एंड करता सो तुमकां नमस्कार थँक्स